a t-shirt went viral on Chennai press meet. T-shirt went T-shirt, yeah. not no Ratsasan. Yeah. ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பார் ஒரு த்ரில்லர். ஏன்னா ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. ஸோ எவ்வளோ த்ரில்லர்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பேன். இல்லை, ராட்சசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு 2 த்ரில்லர் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து ஒன்று இது என்ன ஒன்று, I already like the script, I have it, I want to see how this is received, then probably I'll touch that. So every third or fourth film I want to do a police cop story, and every time it's going to be a thriller, like a psycho serial killer இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, but I want to keep doing cop stories. ஏன்னா என் வீட்டில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I've grown up in a household where my father was a police officer, so there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself நிறைய இருக்குது, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போது எழுதி வச்சுருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. So I've heard only 2 thrillers after Ratsasan, and one is Aryan, and one probably, if things go well, I might do it in future. Is there a pressure to do thriller for Vishnu Vishal? Illa, frankly telling you, I'm somebody who don't take that pressure. Because I think எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ நீங்கள் என்னோட படங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஜானர் நான் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் இஸ் அ காப் ஸ்டோரி, சீரியல் கில்லர் ஸ்டோரி. தென் த ஒன்ஸ் ஹவ் கமிட்டட் ஆர் கட்டாகுஸ்தி, டிராஸ்டிக். இரண்டவானம், it is a complete love story. And then sports film again, then a complete love story again. So there are a lot of genre shifting எனக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். So I'm not actually worried about it. But yeah, the tag is very strong. I've done only one serial killer movie in my life, that is Ratsasan. But people look at me like that. And I think I'm not trying to beat Ratsasan in any of my serial killers. I'm just trying to be different from Ratsasan. That's my attempt. And once I do that, then I think I can do more serial killer stories in the movie. Why? Because, like I said, I've grown up in a house where I've seen a lot of police stories. So I want to do that. That's something that is very close to my heart. Praveen sir, ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറിനകത്ത് പ്രവീൺ സാർ ട്രെയിലറിനകത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് ക്രൈം പെർഫെക്റ്റ് ക്രിമിനൽ എന്നൊരു ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഏതൊരു ക്രൈമും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആവുന്നത് അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലാവും. അപ്പം ഇതിലെ ക്രൈം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു? പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബാക്കി ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൈം കാണുന്നവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കഥ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. പല സ്റ്റോറി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രൈം നേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വേണം എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട്. എൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സിനും എല്ലാം ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Vishnuvishal, yeah. I have 2 questions for you. First one is, you are often seen as a metaphor of comeback or rising from the ashes and all. Your interviews are so calming and feel comparative when we watch your interviews. So I would like to ask, what is the definition of misery for you, and how you define comeback? And I have additional one question, that is, what was the involvement of Mr. Amy Gan when it comes to the script level of this film? I have heard that he was considered as to play the antagonist, but he has some involvements in the script level. He has spent around like 40 hours in this script. So answer that 2 questions. The first one, can you just repeat? What is misery? What is your definition of misery and comeback? Definition of misery. It's like okay. See, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் ஜேர்னி தான் என்னோட லேர்னிங். I've learned only from my journey and the journeys of people who have grown up with my father or mother, what they've shared, my brother, sister. இவங்களாம் பார்த்து தான் வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி. And I always wanted to play cricket.
So somebody who dreamt and played cricket ஒரு 10 வருஷம் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கேன் and அது நடக்கல இன்ஜுரினால. Suddenly your dreams break overnight and you realize இனிமே என்னால் விளையாடவே முடியாது. And 11 years you played professional cricket. ஜூனியரில் நீங்கள் நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. That moment for me is misery. And it completely breaks you down and shatters all your dreams. And நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில், அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்கள் டெய்லி எங்கே காலையில் ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமேல் போக மாட்டீங்க, ஏன்னா யூஆர் இன்ஜர்ட். இட்ஸ் யுவர் கரியர் இஸ் ஓவர். ஃபார் மீ தட் இஸ் மிசரி. And how to come back out of that is what we as a human being, what we learn around us when we grow, that is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can again push myself to achieve. And என்னோட biggest dream from childhood was becoming famous, and I was a cricketer. ஸோ அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்னை புஷ் பண்ணாங்க. நான் இல்லை, என் ஃபேமிலி தான் எனக்காக நோ யூ ஆர் நாட், உன்னால் ஜாபில் போய் உட்காந்து சந்தோஷமாலாம் இருக்க முடியாது, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவங்க தான் என்னை புஷ் பண்ணி சினிமாவில் வாய்ப்பு தேட சொன்னாங்க. தட் டுக் மீ அரவுண்ட் 7 வருஷம், 7 years, and gave up again. 7 years I tried to enter. I was so upset that cricket, cinema, and suddenly I'm sitting in a 9 to 6 job. And third day, my father saw me that na romba upset irukren, and he just told me one thing: wherever you are, try to do your best. That's it. If you are working right now, be number one there, be the best there. Not number one, be the best there, and work hard, dedicate yourself. You will grow. Aval da sonar. Then I started enjoying my job. Then I came to movies by chance again. And then every time I lose, I just get reminded of my father's words that try to work hard, try to be best, try to focus. And that pushes me again and again. Now in cinema for me what misery was, after doing a movie like Ratsasan, 9 continuous movies of mine were committed, signed, dropped. That point for me was misery. Again I had to rise from that. And that's when FIR, COVID hit, I released it in theaters, it became a hit. So every time for me, you know, when I feel that I'm blank, those points are miseries for me in life. So this is the answer to the first question. Sir, Amir Gan film moment. Yeah. Sir, Amir Gan film. Amir Khan sir, we happened both of us very luckily to meet him, and அன்னைக்கு கதை கேட்டாரு. Same day we met him. I just showed him 20 days நாங்கள் ஷூட் பண்ண சொன்னேன் அவர்கிட்ட. 20 days work. We had a small teaser. அந்த டீசர் காமிச்ச உடனே he asked me the one line. I told him the one line, he loved it. That is when Kata was to release. So he asked me the one line, I told him. He said, interval block must have been a blast. I said, yes sir. Then he said, can I listen to this story? And I was confused. Why? எதுக்கு சார் இந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு ஒன்று. No, I'm producing films. So if it's nice, you can do it in Hindi. Then by chance, Praveen also was there in Bombay. So I said, sir, when do you want to listen to it? Today night. I thought maybe just, saying. But he messaged me at 7 o'clock in the evening. I said, come in the night. So night we sat at 10 o'clock. He started narrating. Kalayila 6 variki narration went. And he was so excited. And when we finished the narration, he asked me about the antagonist character. He said, very interesting character. If we do the Hindi version, who do you think should play that? And I just looked at Praveen. I'm like, sir, can you play that? And he was like, yeah, I was also thinking the same. So that's how the journey started. And then he sat with us on the script on 4 different occasions. Finally, eventually, our panla, he had a moral question, which is very right. But he has definitely given us some inputs, which are there in the movie now. And the padam mudiyum bodu oru vishayam varum. Probably that is the biggest input I got from him. Yeah, we are very lucky that we got to spend a lot of time with him for the script. Sir.